Okay, good afternoon, everyone. So long back, maybe the last month, we have discussed about the creativity and design thinking course, right? And in that, we covered one assignment that is based on mind mapping. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll move to the next assignments because this course has a term work of 50 marks, right? So we have to give the justice to this subject also. Though there is no theory examination, but as a part of practical marks or the term work marks, so I must discuss the what related assignments, and you have to write. Getting. So you have to write the or you have to prepare the assignments. Correct. So total 8 assignments are there. Out of that, one assignment already we have covered in the last month, and one more assignment which is based on product. So I asked you to create one product by considering the theme as waste to best. बरोबर मी सांगत होतो एक प्रोडक्ट तुम्हाला करायचं आहे. सो युअर थीम विल बी वेस्ट टू बेस्ट. वेस्टचा पासून बेस्ट कसं करता येईल त्याच्यावर तुम्हाला थीम करून प्रोडक्ट करायचं होतं. हॅव यू डन इट? हॅव यू स्टार्टेड ॲट लिस्ट प्रोडक्ट? No, sir. Okay, so you have to start it. Okay, if you are not started, let it be. Yes, only thing is the creativity should be there in that product. असं सिंपल इतकं नसून की त्याच्यामध्ये काहीच नाहीये. Are you getting? You can search Google, whatever it is, but you create one product. Sir, for example, सांगा. For example, आता तुम्ही आर्ट वर्क बघितलं, आर्ट वर्क किंवा तुम्ही एखादं मूर्ती तयार केली असेल, that is a creative work ना. You can use the different materials, and त्या materials use करून तुम्ही ते हे करू शकता. You can create some products that can be utilized in our day-to-day life, or maybe those products can be used for making as a show purpose, or putting in the showcase. शोकेस मध्ये वगैरे आपण घरामध्ये डिस्प्ले काय करतो बघा, तर तशा टाइप मध्ये काय तुम्हाला करता येते का? सो दॅट इज व्हॉट द क्रिएटिव्हिटी और द क्रिएटिव्ह प्रोडक्ट. तर मला वाटतं मागं त्याच्यावरती डिस्कशन झालं होतं की तुम्हाला एक प्रोडक्ट करायचं. मी एक एक्झाम्पल पण सांगितलं होतं की का नाही सांगितलं? No, sir. सांगितलेलं सर. सांगितलं होतं, मला आठवते. व्हेरी बिगिनिंग आय टोल्ड यू टू ऑल स्टुडंट दॅट यू हॅव टू क्रिएट वन प्रोडक्ट बाय कन्सिडरिंग द थीम ॲज वेस्ट टू बेस्ट. म्हणजे आपण जे काही थिंकिंग कराल, ओके, आता असं काही नाही बघा, एखादा तुम्ही प्रोडक्ट असं तयार कराल की ज्यामध्ये थोडस इंजिनिअरिंगचे प्रिन्सिपल्स इन्व्हॉल्व केले, सायन्सचे प्रिन्सिपल इन्व्हॉल्व करून तुम्ही प्रोडक्ट केला असेल, दॅट विल बी ऑल्सो कन्सिडर्ड. तर ती तुमची शेवटची असाइनमेंट आहे लक्षात. सो एम आय ऑडिबल ऑल बॉयज? येस सर. तर तुम्हाला करायचं आहे ते लक्षात ठेवा, बिकॉज आणि त्यावेळेस मी हे सांगितलं होतं की जे तुम्ही प्रोडक्ट कराल त्याचं तुम्ही एक्सप्लेनेशन करायचं आहे. तुम्ही एक 2 ते 3 मिनिटाचं ते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करा, आणि दॅट रेकॉर्डिंग यू शेअर इट टू मी. तुम्ही ऍज पर युअर चॉईस, आय एम नॉट गिव्हिंग दी स्पेसिफिक एक्झाम्पल, आय एम गिव्हिंग द थीम. वेस्ट पासून बेस्ट प्रोडक्ट तयार करायचं, त्या थीम वरती तुम्हाला प्रोडक्ट तयार करायचं आहे. तुम्ही चालू केलं असेल तर प्लीज स्टार्ट इट, सो दॅट at the last moment you will not get any kind of pressure or the burden. So what about the status of assignment based on mind mapping? Everybody has completed? Yes, Yes, sir. sir. Okay, if you have completed, please upload in that assignment submission link. Now second assignment is based on you can put the heading. It is hello, am I audible? Yes sir. Yes, sir. Second assignment is based on empathy mapping. Put the heading empathy mapping. So this is one of the concept, that is empathy mapping. Okay, so this empathy is nothing but ability to identify and understand the other person's situation and the feelings. बघा, empathy चा अर्थ असा होतो की we have to means
we have to understand the ability, or we have to understand, identify and understand the other person's situation and the feelings. Empathy meaning is ability to identify and understand the other person's situations and the feelings. Okay. So this empathy technique, or this empathy is a core skill for the designer. So whenever the designer, any product designer, okay, always think from the other's perspective. म्हणजे दुसऱ्याच्या शूज मध्ये जाऊन तो तसा थिंकिंग करतो की बाबा yes, how, suppose whatever the product I am going to design, so that product, how the customer or whatever the user, how they will feel, त्यांना कसं वाटेल. गेटिंग तो अँगल घेऊन तुम्हाला काय करायचंय, एम्पॅथी मॅपिंग करायचं लक्षात. सो वी विल अंडरस्टँड दिस एम्पॅथी प्रोसेस by using one example, by considering, I will explain one example related to the empathy mapping. Okay, so please try to understand the meaning of empathy. Empathy is nothing but ability to identify and understand another person's situation and feelings. ओके, दुसऱ्या पर्सनच्या शूज मध्ये जाऊन तुम्हाला विचार करायचा आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही काय करणार आहे, पुढची प्रोसेस, डिझायनिंगची प्रोसेस कॅरी आउट करणार. त्यामुळे each and every design engineer will take care while designing any product or the processes or the systems. Okay, so it is a one of the core skill we can call for the design engineer's point of view to identify the users and adopt their perspectives. So we have to see the perspectives of the users or the customers, and based on that we have to design the product. Okay. Next is, so this empathy map is a visualization tool. It's also a visualization tool used to articulate what product team knows about the user. Okay, this tool helps product team build a broader understanding of the why aspect behind user needs and wants. Okay, so what are the aspects behind user needs and the wants? So we have to think it, and accordingly we have to go for the designing of it. So it is also, we can say, empathy map is a visualization tool we can go for. Then this tool, what are the empathy tool or the empathy mapping tool, this focuses or forces product teams to practice empathic design, which shifts the focus from product they want to build to the people who will use this product. Okay, as a team identifies what they know about the user and places this information on a chart, they gain a more holistic way of user world and his or her problems or the opportunity in the space. So whatever the ideas or the thoughts we have to put on the charts, and accordingly we have to go for the further process, right? So this is about the empathy. For better understanding of this concept, empathy mapping, one can you see this? Yes, sir. See that there are 4 columns or the 4 squares, right? Say, think, feel, and do. Okay, say means what is the meaning of say? Try to understand. तुम्हाला परत एक प्रॉब्लेम दिल्यानंतर त्याला त्याच्यावर तुम्हाला ते एम्पॅथी मॅपिंग करायचं लक्षात. You have to go for the empathy mapping. So say is what the user says about the product. Say means what the user says about the product. Ideally this section contains a real quotes from the users recorded during the interviews or user testing sessions. म्हणजे मी म्हटलं नाही का की बाबा तुम्हाला त्यांच्या शूज मध्ये जाऊन ते थिंक करायचं आहे किंवा त्यांना काय वाटत असेल, व्हॉट इज देअर फिलिंग, व्हॉट इज देअर से, त्यांचं से काय असणार आहे ते तुम्हाला, दॅट इज द मिनिंग ऑफ से, व्हॉट युजर सेज अबाउट द प्रोडक्ट. जे प्रोडक्ट तुम्ही डिझाईन करणार आहात त्याच्याबद्दल युजर काय म्हणेल त्याच्यावर तुम्हाला थिंक करायचं आहे, आणि अकॉर्डिंगली यू हॅव टू गो फॉर द डिझाईन. So says what user says about the product. Ideally this section contains real quotes from the users recorded during the interviews or user testing sessions. Getting युजरचा आपण फीडबॅक घेत असतो. कुठलाही प्रोडक्ट आपण ज्यावेळेस मार्केटमध्ये आणतो त्यावेळेस ते यूज केल्यानंतर त्याचे प्रोडक्ट सर्वे घेतला जातो. ओके, किंवा त्याचे इंटरव्ह्यूज घेतले जातात, त्यातून आपल्याला त्याच्या प्रोडक्ट बद्दलचं जे काही फीचर्स आहेत किंवा क्वालिटीज आहेत ते आपल्याला समजून जात असतात. Then second point is think.
what the user thinking about when interacting with the product. ज्यावेळेस प्रोडक्ट ते यूज करायला चालू करतील त्यावेळेस त्याचं थिंकिंग काय आहे. व्हॉट युजर्स थिंकिंग अबाउट वेन इंटरॅक्टिंग विथ द प्रोडक्ट. प्रोडक्टचा वापर करायचा त्यावेळेस ते जे युजर्स असणार आहे ते काय थिंक करत असतील. व्हॉट ऑक्युपाइज द युजर्स थॉट्स. व्हॉट मॅटर्स टू द युजर्स. ओके, सो दॅट इज व्हॉट थिंकिंग. म्हणजे जे तुम्ही प्रोडक्ट तुम्ही तयार केलं असेल ज्यावेळेस ते प्रोडक्ट ज्यावेळेस कस्टमर किंवा युजरच्या हँडमध्ये जाईल ऍक्च्युअल ते यूज करायला चालू होते त्यावेळेस त्यांचं थिंकिंग काय असेल. व्हॉट इज देअर थॉट अबाउट द प्रोडक्ट. द थर्ड पॉइंट इज फिलिंग. ओके, सो दिस सेक्शन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द युजर इमोशनल स्टेट्स. म्हणजे बघा कधी कधी प्रोडक्ट चांगला असेल तर वी अप्रिशिएट. ओके, वी गिव्ह द गुड कॉमेंट्स, impactful comments. But if products are not good or that product is not user friendly or it is not up to the mark, then we comment very badly about it. Am I right? So emotional thinking is there considered. Emotional thinking we have to see. The section contain information about users emotional state. त्याचा इमोशनलिझम त्या ठिकाणी एक्सप्रेस होतो या ठिकाणी फिलिंग मध्ये. What worries the user? What does the user get excited about it? How does the user feel about the experience? त्यांचा त्या प्रोडक्ट बद्दलचा एक्सपिरियन्स. इट इज अ फिलिंग. ओके, then next is the do. Do means what action does the user take. What actions does the user take? What actions and the behavior did you notice? Okay, so that is what action. What action, if there's a problem with this, what action you will do, what action you will take. Okay, एक एक्झाम्पल तुम्हाला ज्यावेळेस डिस्कस करू त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की कसं एम्पॅथी मॅपिंग केलं जात आहे. एखादा प्रॉब्लेम असेल त्याचं एम्पॅथी मॅपिंग हाऊ टू डू इट. यू कॅन सी इज माय स्क्रीन विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. So I have done empathy mapping for your understanding on my on myself only. Okay, so emotions need to be controlled. Emotions needs to be controlled. Right? That is my say. Then I'm thinking about controlling the emotions. That is what thinking process. I'm thinking about controlling the emotions. Okay. Then third, that is the third column. That is it is related to the feelings and emotions. So when I think about it, seems that I am unable to do it. Okay, so this is the emotionalism. And the fourth is where we have to give the action, we have to give the solution. Okay, the fourth column आहे त्यामध्ये to control the emotions I am doing some breathing techniques. To control the emotions I am doing some breathing techniques. म्हणजे पहिल्या कॉलम मध्ये तुम्ही प्रॉब्लेमचं स्टेटमेंट सांगितलं त्याच्यावर तुम्ही थिंकिंग केलं आणि त्यानंतर तिसऱ्या कॉलम मध्ये त्याला इमोशनल अटॅचमेंट दिली आणि फोर्थ मध्ये काय दिलं, ऍक्शन दिली. आता अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतोय. तुम्ही सर्वांनी 3 इडियट मूवी पाहिला असेल, पाहिलाय का? Yes, sir. So you can, I will show here. So create empathy map for the character Raju Rasuki from the movie 3 Idiots. Okay, त्या 3 इडियटच्या मूवीचा रेफरन्स घेऊन तुम्ही काय करायचंय, एम्पॅथी अबाउट एम्पॅथी मॅप तयार करायचा आहे for the character of Raju Rasuki. Okay, so this way you can do the one exercise related to the empathy mapping. Okay, so for your homework or assignment, जे तुम्हाला असाइनमेंट करायचे आहे, ड्रॉ करायचे आहे, जसा ही चार्ट तयार केलेला आहे. ओके, जसा हा चार्ट तयार केला तसं एकाच पेज मध्ये तुम्हाला ती गोष्टी कव्हर करा, जास्त पेजेस वापरायची गरज नाहीये, लक्षात घ्या. ह्या क्रिएटिव्हिटी अँड डिझाईन थिंकिंग मधल्या नंबर ऑफ पेजेस पेक्षा काय क्वालिटी त्या ठिकाणी तुम्ही वर्क केलेला आहे, काय क्रिएटिव्हिटी त्यात दिसते, दॅट इज इम्पॉर्टंट रादर दॅन इन्क्रीजिंग द पेजेस इन्क्रीज करणं आपलं टार्गेट नाही. लक्षात ठेवा, त्याच्यामध्ये काय तर क्रिएटिव्ह दिसलं पाहिजे, क्रिएटिव्हिटी तिथं रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे. सो you can see that this example also you can refer. Empathy map on order the coffee by mobile phone app. Okay, so this is also one example. Through this also you can create empathy mapping
for any of the problem. Okay, so here example is related to the order the coffee by mobile phone app. मोबाईल फोनचा ऍप करून ते तुम्ही ऑर्डर करताय कॉफी, तर त्याच्या रिलेटेड सेज दिलेत बघा. सेज, थिंकिंग, देन फिलिंग्स अँड डज. Get it? So like this you can create one empathy mapping chart. Get it? Empathy mapping chart तुम्ही स्वतः करा. तुम्ही कुठलाही प्रॉब्लेम घ्या त्याच्यावर तुम्ही empathy mapping करू शकता. Get it? तर इथं बघा एक मी होमवर्क व असाइनमेंट म्हणून ते तुम्हाला दिलेलं आहे. तुम्ही कुठल्या याच्यावरती करू शकता, पण यू वॉन्ट टू टेक दिस टॉपिक फॉर एम्पॅथी मॅप युअर लाईफ. क्रिएट एम्पॅथी मॅप फॉर युअर लाईफ. तुमच्या लाईफ वरती एम्पॅथी मॅपिंगचा चार्ट तयार करा. Getting? So this is one topic from my end. If you want to take a different topic, no problem. It is allowed. फक्त ती जे हे दाखवलंय मी चार्ट, 4 कॉलम्स करून तुम्हाला ते इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी कॉलम्स मध्ये ऍड करायचे आहे. ओके, यू कॅन यूज कलर स्केच पेन्स और मे बी एनी वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट, वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू यूज यू कॅन यूज. तुम्ही कुठलं जे तुम्हाला जे इझी वाटतं ते तुम्ही यूज करू शकता. अँड यू कॅन prepare your this thing, complete your assignment based on empathy mapping. Okay, can you do it? कार्ड बरोबर करायचंय का पेजेस वर? हा, तुम्ही कार्ड वरती करा, जेवढं अट्रॅक्टिव्ह कराल काय तर त्याच्यातून जरा थोडस इम्प्रेसिव्ह दिसलं पाहिजे तुमचं काय ते वर्क. गेटिंग? सो व्हॉट एव्हर यू डू इट, इट शुड लुक व्हेरी इम्प्रेसिव्ह अँड इट शुड बी इट लुक्स समथिंग डिफरंट. काय तसं वेगळं दिसलं पाहिजे ते. तर ते तुम्ही कुठलाही तुमची जी काही तुम्हाला आवडेल ते त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता. फ्रीडम इज गिवन टू यू. You can use Word, Excel, PowerPoint, computer facilities, or you can use card sheets, or maybe a blank paper. It is up to you. You can use sketch pens, color pens, whatever it is. ठीक है? करता येईल? एक्सप्लेनेशन नकोय मला बघा, फक्त त्याचं एक प्रॉब्लेम जो आहे ते फक्त त्याचं ते 4 कॉलम्स करून तुम्ही ते रेक्टँगल तयार करा. त्या रेक्टँगल प्रमाणे तुम्ही ती माहिती त्याच्यामध्ये ऍड करा. दॅट्स ऑल. सो दिस इज युअर असाइनमेंट 2 बेस्ड ऑन एम्पॅथी मॅपिंग. So those who want to become an entrepreneur, so they have to this is a good direction, or this is a good things. So they have to do a lot of brainstorming, they have to do the empathy mapping, they have to implement 6 thinking hats, lot of creativity tools they have to use. तरच ते प्रोडक्ट सक्सेसफुल होत असते किंवा जे स्टार्टअप असते ते एकदम व्यवस्थित लवकर सेटअप तयार होत असतो. तर सर्वांना एक this course give the direction regarding to become the entrepreneur. Okay, त्यांना entrepreneur बनायचं आहे, त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. So you should take it very positively and in a positive manner and start working. Okay. I hope you can select the topic of your choice for doing the empathy mapping, or whatever the topic I have given, that is empathy map for your life. तुमच्या लाईफ वरती तुम्ही ते empathy mapping चार्ट तयार करू शकता. ठीक आहे? Can you do it? Hello? करता येईल का? Okay. So while doing that, you can search on Google whatever it you want to refer. No problem. That is a freedom. And that's expected. You should at least search, write the proper information. Don't copy paste as it. You think on that and accordingly you arrange it. That is required. This is your assignment number 2. Then so can you see the screen? Yes, sir. Okay. So next assignment, you can put the title assignment number 3rd, which is based on
divergent and convergent thinking. Please put the heading divergent and convergent thinking. So what is divergent and convergent thinking? Let us understand the meaning of these two words. Okay. तर बघा ते तुम्हाला meaning जर समजलं तर ते पुढचं वर्क करणं फार इझी जाते. त्यामुळे प्लीज कॉन्सन्ट्रेट on the whatever I am telling. So convergent thinking and divergent thinking. Okay. So the process of figuring out a concrete solution to any problem. Okay. The process of figuring out a concrete solution to any problem is called as convergent thinking. Getting? Okay. You try to understand the definition. The process of figuring out a concrete solution to any problem is called as convergent thinking. एका प्रॉब्लेम साठी सोल्युशन देणे. Getting? That is the convergent thinking. And divergent thinking is what? The process of thinking that explore the multiple possible solutions in order to generate the creative ideas. Getting? Convergent means what? Asa coming toward the center, and divergent means what? Exploring the multiple possible solutions. एका प्रॉब्लेम साठी नंबर ऑफ सोल्युशन्स त्या ठिकाणी तयार करणे. Okay, that is what the divergent thinking. It is a process of thinking that explores the multiple possible solutions in order to generate the creative ideas. Okay, in order to generate the creative ideas. So you have to generate, you have to make and multiple possible solutions. एका प्रॉब्लेम साठी multiple possible solutions देणे किंवा तयार करणे. That is what the divergent thinking. कळते का? Do you get the meaning? Did you get the meaning of this convergent thinking, divergent thinking? Convergent म्हणजे काय? एक नंबर ऑफ सोल्युशन मधनं एक सोल्युशन फायनल करणे. That is what convergent thinking. And divergent means was expansion म्हणजे नंबर ऑफ सोल्युशन. एका प्रॉब्लेम साठी नंबर ऑफ सोल्युशन्स मांडणे करणे. That is what the divergent thinking. एका प्रॉब्लेम साठी मल्टिपल सोल्युशन्स म्हणजे इट इज एनलार्जमेंट. म्हणजे अवे फ्रॉम द सेंटर म्हणतो आपण त्याला. तसं नंबर ऑफ सोल्युशन्स कॅन बी देअर फॉर वन प्रॉब्लेम. आणि कन्वर्जन मध्ये काय होणार? फ्रॉम द नंबर ऑफ सोल्युशन्स वन सोल्युशन विल बी फायनलाइज्ड. दॅट इज व्हॉट द कन्वर्जंट थिंकिंग. कळलं का मीनिंग दोन्ही शब्दाचं? येस सर. ओके. सो you can see that convergent thinking, it generally means that ability to give the correct answer to the standard question that do not require significant creativity. Getting? For example, multi-choice test, spelling test, math quizzes. Getting? So this is what the convergent thinking. You can see the one picture here, it's triangular picture. So it is a convergent thinking. So at the middle there's a black arrow. Okay, so this is indicating the convergent thinking. For example, this research looking for patterns, the overlaps or the similarities that you are being inspired by. It is rarely the pixel but the pictures that inspires you. Okay. Then ideation, identifying the ideas that best meet the requirements, that show the most promise to move forward with. Okay. See convergent thinking. Again, you can see the this picture. Convergent thinker, someone who just want to get the best solution available rather than think about new possibilities. Okay. So that is what the convergent thinker. The next is the divergent thinking. Divergent thinking is a thought process or method used to generate the creative ideas by exploring many possible solutions. I initially told it, in the divergent thinking process, we go for generating the many possible solutions. If for one single problem, we have to generate the maximum possible or the many possible solutions. It typically occurs in spontaneous, free flowing, non-linear manner, such that many ideas are generated in an emergent cognitive fashion. For example, brainstorming. So
in the divergent thinking, whatever the technique is followed in the brainstorming. So if a single problem is there, we have to think there's a team of 10 members or 12 members, and they think on one single problem, and they give, everyone contribute differently, everybody's solution or everybody's thought is different. So that is called as brainstorming, and through that whatever the best will be selected. Getting, if best one selected, then we can say it's a convergent. If just simply for one problem, if you are giving the number of solutions, that is called as the divergent thinking. So you need to perform one brainstorming practice to understand the thinking, divergent and the convergent. So that divergent, you can see the arrow. See that you can see the difference, convergent thinker and the divergent thinker. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. You see the qualities, convergent thinker qualities: logical, objective, intellectual, realistic, planned, discriminative, structured, and quantitative. So those who are the convergent thinkers, they must possess these qualities. Then those divergent thinkers, what are the qualities? It is intuitive, subjective, emotional, imaginative, impulsive, holistic, free willing, and qualitative. So there's no reflection of the quantity here. Okay, so things are in general, okay, not it is counted in the quantity. So it is a qualitative, free willing, holistic, impulsive, emotional, subjective. Getting? So this qualities possesses with the divergent thinker. Then one exercise for you people. Example of divergent thinking: let your thought flow free. How many uncommon uses can you come up with for a toothpick? How many uncommon uses can you come up with for a toothpick? And second is, how might life differ now in and 2050? Okay, so these two topics you can refer for the divergent. How might life differ from now and after 20 and 50? आताची स्टेज आणि 2050, how the life will be. So can you do the exercise related to the divergent thinking? दोन्ही पण सॉल्व्ह करायचे. एक कुठलाही करा, काय अडचण नाही. कुठला एक टॉपिक घ्या, तुम्ही सेकंड टॉपिक घ्या, फर्स्ट घ्या, तुम्हाला जे वाटतं. पण दॅट शुड हॅपन इन द ग्रुप. जे आपण ग्रुप केलेत का आपले? No, sir. Okay, No, sir. now only we'll create the groups. I will note it down. Page. सर, Yes. एम्पॅथी मॅपिंग मध्ये सेंटरला आपण स्वतःच नाव टाकलं तर चालेल ना? हा, इफ आर सिलेक्टिंग द टॉपिक युअर, तुमच्याशी कन्सर्न असेल तर तुमचं टाकणार ना तिथं. तुमचं स्वतःच जर तुमच्या स्वतःबद्दल एक्झाम्पल देत असेल तर ते मी माझ्याबद्दल दिलं होतं. ओके, तर ते मी माझं लिहिलं होतं ते. इफ आय एम टेकिंग माय एक्झाम्पल, देन आय शुड पुट माय नेम होते ना. ते माझ्याशी कन्सर्न आहे ते. तसं तुम्ही कुठलाही घेऊ शकता. तुमच्यावरती लिहायचं असेल लिहा, किंवा दुसरं एक्झाम्पल घेऊन जर तुम्ही लिहिलं तरी पण काय अडचण. देर आर मेनी मोर एक्झाम्पल्स, मेनी प्रॉब्लेम्स. ओके, तुम्ही कुठलाही एक प्रॉब्लेम घेऊन तुम्ही त्याच्यावरती लिहू शकता. काय अडचण. यू कॅन सर्च ऑन इंटरनेट एम्पॅथी मॅपिंग ऑन व्हेरियस टॉपिक्स. बघा तुम्हाला जे वाटतं ते. एक फॉर ए रेफरन्स कुठलाही तुम्ही घ्या, पण ते थोडंसं कॉपी पेस्टिंग नसावं. तुम्ही स्वतःच असलं एक्झाम्पल घ्या, आणि त्याच्यावर तुम्हाला ती मांडणी केल्यानंतर त्याच्यातून तुम्हाला इंटरेस्ट जनरेट होईल. लक्षात ठेवा, डोंट कॉपी ऍज इट इज. रेफरन्स म्हणून तुम्ही असं खूप सारे सर्च केला तर तुमच्या लक्षात येईल की हाऊ थिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन द चार्ट, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही स्वतः असाइनमेंट लिहित असताना तुम्ही स्वतःच प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तयार करा, आणि ते त्या सर्क्युलर बॉक्स मध्ये लिहा, आणि नंतर मग चारही बॉक्स मध्ये ते
त्या पॉइंट नुसार तुम्ही ती मांडणी करा. ठीक आहे, लक्षात आलं कसं लिहायचं ते एम्पॅथी मध्ये? येस सर. ओके. आता डायव्हर्जंट थिंकिंग साठी करत असताना किंवा कन्व्हर्जंट थिंकिंग असताना आपल्याला टीम लागत असते. तर ते जे टीम असेल त्या टीम विल बी कंटिन्यूड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॅक्टिस, परत 6 थिंकिंग हॅट टेक्निक. आता मुलींचा ग्रुप मुलीमध्ये असेल, मुलांचं मध्ये असेल. मला फक्त रोल नंबर्स हवेत, त्याला मी नंबर हे देतो, ग्रुप नंबर देतो. आता ग्रुप ए लिहितो बघा. आता ग्रुप ए सांगा. यू टेल रॅन्डमली रोल नंबर्स तुमच्या ह्याच्यामध्ये मुलीमध्ये. पहिला मुलींचा ग्रुप लिहूयात, ए ग्रुप. हा, ग्रुप ए कमीत कमी तुमच्या ग्रुपमध्ये 6 लोक पाहिजे. 6. वन ग्रुप कन्सिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स. 6 म्हटलं तर 6 मुलींचा ग्रुप असेल. तसं 6च्या अशा तुमच्या क्लासमध्ये जेवढ्या मुली आहेत, किती टोटल गर्ल्स आहेत टोटल आपल्या क्लासमध्ये? 30. तर 5 ग्रुप तुमच्याकडे व्हायला पाहिजे साहेबांचे तेच. चला पहिला ग्रुप सांगा. मुलामध्ये किती आहेत मुलं? हा, 31. बॉईज 31 आर देअर. सो यू मेक अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स. आणि फक्त शेवटचा ग्रुप असेल तो 7चा असेल, काही प्रॉब्लेम नाही. तुमचे जे मित्र आहेत त्यांचे रोल नंबर्स मला सांगा. चला लोक. ग्रुप ए मला विचारायला लागेल. घ्या रॅन्डमली, काय आपल्याला हे करायचं नाही कोणाचं कॉम्पिटिशन किंवा काही. आय एम नॉट गोइंग टू गिव्ह एनी प्राइज. हा, स्नेहल रोल नंबर 1. तुमच्या ओळखीच्या मुलींची नाव सांगा. चला रोल नंबर सांगा. रोल नंबर 12. रोल नंबर 12. रोल नंबर 2. रोल नंबर 10. 10. And 2 more. हा, हॅलो सर. हा बोला. सर त्यापेक्षा असं करा ना, 1 to 6 मुलींचा एक ए ग्रुप करा आणि 6 to परत पुढच्यांचा बी करा. असं पण चालेल ना? हा सर. मला काही इश्यू नाहीये, फक्त मी तुमचा कम्फर्ट हो बघतोय. सर, तसंच करा सर. कारण की सर कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत त्या मुली, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही येणार. हा, आणि राहिलं पाहिजे ना थोडस. मला तर असं माझी इच्छा आहे की तुम्ही असं काय म्हणते त्याला, तुम्ही जे मला सजेशन दिली 1 to 6, 7 थोडीशी ओळख होईल ना एकमेकाची. हा सर, पण तुम्ही म्हटला ना आता ए मध्ये, म्हणजे आता स्नेहाच्या फ्रेंड येणार तेवढ्या, मग ती तिच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहणार ना. तसं 1 to 6 घेतले तर सगळ्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये सगळे येणार. हा, मग तेच, दॅट इज, मला पण तेच माझं लॉजिक ते सेमच आहे. आय वॉन्ट टू हॅव द सेम लॉजिक. माझं पण तेच लॉजिक आहे की तुमची सर्वांची ओळख होईल ना. येतं लक्षात. ज्यावेळेस तुम्हाला हे लक्षात ठेवा, ग्रुप करून नुसतं तेवढं थांबायचं नाहीये. तुम्ही काय करणार परत, यू विल क्रिएट इन द मे बी ऑन हॉलिडेज. तुम्ही 6 लोकांचं तुम्ही एक गुगल मीट लिंक करून एक मीटिंग अरेंज करू शकता. आणि इन दॅट मीटिंग यू कॅन हॅव द डिस्कशन. लक्षात येते का? मीटिंग तुम्ही कंडक्ट करायची ऑनलाईन, आणि तुम्ही मीटिंग करून जो एक लीडर असेल कोणतं त्या ग्रुप मधला, आणि ते लीडर काय करतील, पॉइंट्स नोट करतील, आणि ते नोट्स करून एक डॉक्युमेंट तयार होईल. आणि एक डॉक्युमेंट तयार झालं की ते तुम्ही तुमच्या टीम मेंबर्स सर्वांना सर्क्युलेट करायचं. दॅट इज युअर असाइनमेंट. दॅट इज अ ग्रुप असाइनमेंट वी कॅन से. येते लक्षात? आता फिजिकली आपलं चालू झालेलं आहे, पण आय डोंट थिंक सो ऑल विल जॉईन फिजिकली. त्याच्यामुळे आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातूनच करूया, काय अडचण नाही. So division E student have performed very nice discussion. I can share you later. They discussed on 6 thinking hat. इतकं सुंदर त्यांनी केलेलं ना, जबरदस्त केलेलं आहे. So I hope the same response from division B also. I really impressed. ज्यांनी one of the group have involved me also in their meeting. Wonderful discussion they made. Wonderful, I'm using word. तसं आपण सेम तुमच्या क्लासमध्ये पण मी एक्सपेक्ट करतो. यू हॅव दॅट मच पोटेन्शियल. तर काय करूया आपण, पहिला ग्रुप्स फॉर्म केले की मग तुम्हाला मी टास्क देईल. मग ते तुम्ही एक 10 मिनिट्स डिस्कशन ठेवायचं कन्वर्जंट थिंकिंग आणि डायव्हर्जंट थिंकिंग होते.
एक प्रॉब्लेम घ्यायचा, त्या प्रॉब्लेमवरती प्रत्येकाने थिंकिंग करायचं आणि त्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन्स द्यायचे, लक्षात ठेवा. डायव्हर्जंट थिंकिंग म्हणजे मल्टिपल सोल्युशन्स असतील, एक प्रॉब्लेमवरती मल्टिपल सोल्युशन असणार आहेत, तर ते मल्टिपल सोल्युशन्स तुम्ही काय करायचे, नोट करायचे. जे काही मेन लीडर असेल ते लीडरनी सगळे सोल्युशन्स नोट करायचे. पण त्यासाठी तुमचं डिस्कशन व्हायला पाहिजे, थिंकिंग व्हायला पाहिजे. गेटिंग. तर त्यासाठी मला हे पाहिजेत, मला वाटतं चॅट बॉक्स मध्ये जर टाकलं तर मला अजून जास्त सोपं पडेल. आणि तुम्ही जी मगाशी आयडिया दिली मला की सगळ्यांना मिक्स करण्यासाठी मुलींचा जो ग्रुप आहे 1 to 6, 7 to 12, विल इट बी ओके? येस सर. We'll follow that. It is good idea. So 1 to 6 group A. आता रोल नंबर, आता मला एक सांगा की लीडर्स मला महत्वाचे, लक्षात ठेवा. त्यामध्ये 1 to 6 मध्ये who will become leader? लीडर म्हणजे काय, त्याला आपण रॅपोर्टर म्हणतो, म्हणजे ते रिपोर्ट तयार करण्यासाठी. तुम्ही जे डिस्कस कराल ते फक्त पॉइंट नोटिंग व्हायला पाहिजे ना, कोणी तर नोटिंग केलं पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज रॅपोर्टर. Who will become from 1 to 6? बघा हे पण खूप महत्वाचं आहे, इनिशिएटिव्ह अप्रोच. Sir, I will be the leader. ओके, रोल नंबर B04. 4. ओके, गुड. ओके, नेक्स्ट ग्रुप 7 to 12, मुलींचं आहे ना. सो वी आर मेकिंग द 2 groups. Boys group will be different, girls group will be different. 7 to 12. 7 to 12 B group. चला 7 to 12 पटकन सांगा. Who will become leader? Fast, we have to go see the next mini groups we have to form. Around 10 groups we have to form. 7 to 12 मध्ये कोण होते? पुढचा विचार करा तो पण. थर्ड ग्रुप 13 to रोल नंबर 13 to किती येते पुढं? 19 or 18? 18. Okay. So who will become leader? Tell the roll number. मग मला करायला लागेल मग परत लीडर. नेक्स्ट 19. Boys number starts from 31. Okay. 19 to roll number 19 to किती येतोय? 24 का? Yes, sir. Group 5 25 to 30. ओके, तर मला सांगा 7 to 12 मध्ये कोण बनणार आहे लीडर? काय आपल्याला काही प्राइज मिळणार नाही कोणी काही वेगळं केलं तर. फक्त 10 मेंबरचा ग्रुप करा मॅडम. हा 10 मेंबरचा ग्रुप करा. नाही ऐका की लॉजिक वेगळं आहे, लक्षात ठेवा. पुढे आपल्याला जाऊन 6 थिंकिंग हे टेक्निक अप्लाय करायचे. मग त्याच्यामध्ये काय होतंय ते तुम्हाला आता इफेक्टिव्हनेस येत नाही त्यामध्ये. गेटिंग 6 people are sufficient. 31 to how much? 36 ना. 37 to 42 बरोबर आहे का? 43 to 48 and 49 to 54 and 55 to 61. गेटिंग. असे 5 ग्रुप मुलांचे असतील आणि मुलींचे 5 ग्रुप राहतील. चला लीडर कोण बनणार आहे 7 to 12 मध्ये? So we have to take, don't treat this as a formality. See, I'm going to take this very seriously. I want the quality work. So because I have to give 50 marks, without any work, I will not put the marks. So we'll become leader in second group. श्रद्धा, can you become? श्रद्धा, काय करायचं सांगतो. लीडरचा रोल काय असणार आहे? फक्त जे तुमचं डिस्कशन होईल ते फक्त नोटिंग करायचं आहे. इज इट दॅट वे डिफिकल्ट? हॅलो सर. लीडरचा रोल काय असणार आहे की डिस्कशन मध्ये
थोडक्यात इंट्रोडक्शन करायचं प्रत्येकाचं, सॉरी इंट्रोडक्शन करायचं जे टॉपिक तुम्ही डिस्कस करणार आहात त्या टॉपिकचे इंट्रोडक्शन करायचं लीडरनी, आणि त्याच्यानंतर मग दिस टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन. नाउ all the my friends are requested to contribute regarding this problem. मग ते प्रत्येक आपापला प्रॉब्लेम बद्दल सोल्युशन्स प्रत्येक जण सांगणार. तर लीडरने काय करायचं, फक्त नोटिंग करायचंय प्रत्येकाचं जे काही सोल्युशन आहे, इन्क्लुडिंग लीडर. जो लीडर असेल त्यांनी पण द्यायचं, ते पार्ट ऑफ टीमचाच आहे. चला. हा, सेकंड ग्रुपचा लीडर मी बनवू का? चालेल. रोल नंबर 8. नो प्रॉब्लेम. चलो गो अहेड. नेक्स्ट रोल नंबर 13 to 18. Roll number 13 to 18. So who will become leader? Let me suggest. They are not giving the name. Gauri Patil, can you become? Yes, sir. Okay. You will be leader. B14. Next. 19 to 24. 19 to 24. Can you become? Samruddhi? Yes, sir. Okay. So roll number is 21. 25 to 30. 28. Can you become? Roll number 28. तुम्ही बनता का लीडर? रोल नंबर 26. 26. You have to lead the team. I will make your name. Okay. 26. 26. Okay. All girls, I hope that your team members are now fixed. Okay. Who is leader also fixed. I will repeat. Roll number 1 to 6. पहिली टीम असेल ग्रुप A, लीडर रोल नंबर 4. Then 7 to 12 second team, roll number 8 will be leader. Then roll number 13 to 18, B14 will be leader. Then 19 to 24, B21 will be leader. Then 25 to 30, B26 will be leader. Then next 31 to 36 boys. Chalo, proactively, who will become? (31) Swarup Chavan, can you become the leader? Hello? Swarup Chavan. 34, Suyesh. Yes, sir. You will lead your team. I am making you. Yes, yes, sir. Okay. Your roll number is 34. Next. 37 to 42. 37 to 42. Nilesh, can you become leader? Yes, sir. Okay, B37. Next, 43 to 48. Sridhar, can you become? Yes, sir. Okay. Your roll number, Sridhar? 48, na? Roll number 48. Okay, good. Next, 49 to 54. So I would like to become leader. Roll number? 53. Good. So like this proactive, I want. See, if you become more and more proactive, that is a good, the development of such student will be a very faster. That is my observation in the reading. कुठलीही गोष्ट लक्षात ठेवा की संधी मिळाली की ते ऍक्सेप्ट केली पाहिजे, लगेच अपॉर्च्युनिटी म्हणून ते ऍक्सेप्ट केली पाहिजे.
and we have to work. Nobody is perfect in the world. तर आपण असा अप्रोच ठेवला, कारण मी हे का सांगतोय, आय ऑल्सो डू द सेम थिंग. चुकून काय फरक पडत, हसतील लोक काय वेळेस, पण आपण आपलं डेअरिंग कधी वाढणार ना बोलण्यामध्ये, नाही येणार. आपलं प्रेझेंटेशन स्किल कधी इम्प्रूव्ह होणार. सो हॅलो सर. हा क्वेश्चन तुमचा मी लास्ट पर्यंत सुमित राहणार का? हा शेवटपर्यंत, म्हणजे ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज असतील तुमच्या आपल्या कोर्स मध्ये, 6 थिंकिंग हॅट एक आपल्याला टेक्निक म्हणजे परफॉर्म करायचं आहे, त्यावेळेस पण लीडर तुम्हीच असणार, किंवा तुमच्या टीम मधला दुसऱ्याला संधी द्या, काय अडचण नाही सर, म्हणजे लीडर चेंज करता येत नाहीत का? कारण की दुसऱ्या पण मुलींना लीडर होता येते ना. सेकंड करूयात ना आपण. डायव्हर्जन कन्व्हर्जन साठी तुम्ही त्यातल्या टीम जे आहे त्या टीम मध्ये दुसऱ्याला संधी देऊ ना आपण. येस. तुम्ही सांगायचं, तुम्ही 6 लोकांनी डिस्कस करायचं, आणि त्यानंतर तुम्ही पुढच्या जी आपली ऍक्टिव्हिटी असेल बेस्ड ऑन 6 थिंकिंग हॅट, त्यावेळेस तुम्ही ठरवायचं की कोण विल बिकम लीडर फॉर दॅट ऍक्टिव्हिटी. प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे ना, रोटेशन असलं पाहिजे. ओके, 55 to 61 who will become? हॅलो, 55 to 61. रोल नंबर 50 ने मला काही एक प्रश्न विचारला, मी त्या ऍड्रेस करतो. जस्ट 1 मिनिट. तळेकर, कॅन यू बिकम? Yes, sir. Okay, so roll number is 57. 57. Okay. तर ही आपले ग्रुप्स तयार झाले, मी रिपीट करतो मुलांच्या ग्रुपमध्ये. 31 to 36 B34 will be the team leader or group leader. 37 to 42 for this group, 37 will be the group leader. 43 to 48 B48 is the group leader. Then 49 to 54 53 B53 will be the group leader, and 51 to 61 B57 will be the group leader. तर मी आता रिपीट करतो, हे जे ग्रुप्स केलेले आहेत हे ग्रुप्स आपले जे ऍक्टिव्हिटीज असतील क्रिएटिव्हिटी मधल्या थिंकिंगच्या, तर ते ऑनलाईनच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला ते पूर्ण करायचे आहेत. मीटिंग्स तुम्हाला ऑनलाईन अरेंज करायला लागेल तुमच्या ग्रुपमध्ये. तर त्यासाठी एक मुद्दा चांगला उपस्थित केलाय. यू माइट हॅव नॉट दी कॉन्टॅक्ट नंबर्स ऑफ इच अदर ना, बरोबर ना? Yes, sir. So what I will do, now I have got, so all the group leaders, what they will do, I got the leaders roll number, so I will share the contact number of such your members. आता रोल नंबर 4 असेल, त्यांना मी 1 to 6 जे नाव आहेत ते त्यांना विथ मोबाईल नंबर मी शेअर करेल व्हॉट्सअप द्वारे. फक्त तुम्ही हे फक्त पाठवा मला मेसेज, प्लीज सेंड दी कॉन्टॅक्ट नंबर्स ऑफ माय टीम लाईक दॅट. आवर टीम लाईक दिस, सेंड दी कॉन्टॅक्ट नंबर्स ऑफ आवर टीम. फक्त रोल नंबर 1 to 6 असं म्हणायचं त्याच्यामध्ये. यू कॅन सेंड मी व्हॉट्सअप मेसेज की सर प्लीज सेंड दी कॉन्टॅक्ट नंबर ऑफ 1 to 6 number, then 7 to 12. So like this you give the message to me on WhatsApp, I will reply. ठीक है, लक्षात आहे? Any doubt? Roll number 50. नो सर. क्लिअर झालं तुमचा जे काही ग्रुप लीडर असेल त्यांच्याकडे ते नाव दिले जातील, आणि मग ते तुम्हाला कम्युनिकेशन करतील अकॉर्डिंगली. तुमचे रोल नंबर मोबाईल नंबर सेव्ह होतील त्यांच्याकडे, आणि त्यानंतर मग तुम्ही डिस्कशन करू शकता. विल इट ओके? ठीक आहे. हॅलो, काय अडचण कुणाला? Yes, sir. ओके. सर म्हणजे थर्ड असाइनमेंट ही का ती ग्रुपची? येस, आता कन्वर्जंट थिंकिंग जी तुमची असाइनमेंट आहे थर्ड, तर ती कसं करायची आहे बघा. तुम्हाला मी इथं सॅम्पल टॉपिक दिलेला आहे. जस्ट मिनिट.
तो सॅम्पल टॉपिक जो दिलेला आहे तो काय, यू माइट लाईफ युअर हाऊ माइट लाईफ डिफर फ्रॉम नाऊ अँड इन 2050. गेटिंग. तर ते तुम्हाला त्याच्यावरती डायव्हर्जंट थिंकिंग करायचं. तर आताचं लाईफ आणि पुढे 2050 ला काय असेल त्याच्यावर तुम्ही प्रिडिक्शन करणार आहात. गेटिंग. तर ते तुम्ही थिंकिंग करून त्याच्यावरती प्रत्येकाचा मुद्दा वेगवेगळा येणार. तर ते फक्त लीडरने काय करायचे, त्या तुमच्या डिस्कशन मध्ये आल्यानंतर ते फक्त पॉइंट नोट करत जायचं. येते लक्षात? आर यू गेटिंग? येस. हा. आता पुढे अजून बी काय एक्झाम्पल, आता कन्वर्जंट थिंक, जसं डायव्हर्जन तुम्ही बघितले तसं कन्वर्जंट थिंकिंग वरती पण तुम्हाला एक्सपेरिमेंटेशन म्हणजे तुम्हाला डिस्कशन करायचं, लक्षात ठेवा. ओके. तर कन्वर्जंट थिंकिंगचे एक्झाम्पल दिलेत. शुड आय परस्यू ए करिअर इन टीचिंग ऑर काउन्सिलिंग? हा एक तुम्हाला टॉपिक म्हणजे यू कॅन थिंक. याच्यापेक्षा वेगळा घ्यायचं तुम्ही घेऊ शकता बघा. देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम माय साइड किंवा तुम्ही हाच टॉपिक घेतला पाहिजे. जस्ट आय एम गिव्हिंग दी एक्झाम्पल टू डिस्कस कन्वर्जंट थिंकिंग. त्यानंतर इन व्हॉट वेज इन ग्रीक मायथॉलॉजी सिमिलर टू द इंडियन मायथॉलॉजी? हा एक तुम्हाला सेकंड टॉपिक असेल की त्याच्यावर तुम्ही डिस्कशन करू शकता. कुठला तुम्ही एका टॉपिकवर तुम्ही डिस्कशन करू शकता किंवा याच्यापेक्षा वेगळा टॉपिक तुम्ही सिलेक्ट करून तुम्ही डिस्कशन करू शकता. ओके. ओके. एक लिंक दिलेली आहे, ते लिंक वाटल्यास तुम्ही ती युट्यूब मध्ये टाकून प्ले करू शकता. व्हॉट थिंग्स आर देयर यू कॅन सी नाऊ. थोडस मला इथे टेक्निकल डिफिकल्टी आहे, सो आय एम नॉट एबल टू प्ले इट. सो यू कॅन यू कॅन कॉपी इट. तर आपल्या स्टडी मटेरियल शीट मध्ये हे सगळं दिलेलं आहे, लक्षात ठेवा. असाइनमेंट त्याच्या पीपीटीज वगैरे दिलेले आहेत. ते पीपीटीज तुम्ही त्याप्रमाणे ओपन करा आणि युट्यूब लिंक कॉपी करून यू कॅन जस्ट प्ले इट. ओके. कळालं का? So, any update about hospital opening? No, that we'll discuss at last. That is not part of now for discussion. Is it clear all? Question assignment third बद्दल कोणाला काय अडचण? कसं करायचंय, काय करायचंय ते? नो सर. आता मला वाटते डिस्कशन करायचं हे फिक्स झालं आपलं. पण ज्यावेळेस तुम्ही ऍज अ टीम मेंबर किंवा टीम लीडर असेल त्यांनी काय करायचं, ज्यावेळेस तुम्ही डिस्कशन केल्यानंतर जे मुद्दे येतात, पॉइंट्स येतात ते तुम्ही एका पेज वरती नोट करायचे. आणि तिथे हेडिंग लिहायचं. तुम्ही जो टायटल सिलेक्ट करणार आहात, तुम्ही टायटल सिलेक्ट केलं तिथे लिहायचं टायटल. त्या वरती लिहायचं डायव्हर्जंट थिंकिंग ऑन. जो काही तुमचा प्रॉब्लेम असेल तो तिथे प्रॉब्लेमचं नाव लिहायचं. कन्वर्जंट थिंकिंग ऑन जे काही तुमचं स्टेटमेंट, ते स्टेटमेंट तिथे लिहायचं. आणि नंतर मग तुम्ही डिस्कशन करायचं. मग डिस्कशन करून ते पॉइंट्स येतात 1 2 3 4 5 6 7 8 10 काय असेल ते पॉइंट्स. ओके. यू कॅन ऍड ऍज मेनी पॉइंट्स, नो प्रॉब्लेम. तर तशा पद्धतीने तुम्ही तो रिपोर्ट तयार होईल. त्याच्यामध्ये पण समजा फ्रंट बॅक पेज, एक पेज वर तुम्ही केलं रिपोर्ट कन्वर्जंट थिंकिंग वरचं आणि डायव्हर्जन्स वरचं एक पेज, दॅट इज सफिशियंट. दॅट इज युअर असाइनमेंट नंबर 3. करता येईल? सर ते फक्त लीडरने करायचंय ना? हा, पण लीडरनं फक्त ती नोटिंग करणार ना, पण डिस्कशन जे तुम्ही कराल त्या डिस्कशन मधनं कोणतरी लिहिलं पाहिजे ना. नाही तुम्ही डिस्कशन करणार काहीच नोटिंग केलं, मग कोणतरी नोटिंग करणार पाहिजे ना. कारण लीडर विल ओपन द इश्यू. लीडर काय करणार, दॅट लीडर विल ओपन द सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन अँड द टीम मेंबर्स अँड लीडर they will discuss on the problem and they will give the points. आणि ते पॉइंट्स फक्त नोटिंग करायचं काम कोणाचं आहे, लीडरच असेल. मग ते असाइनमेंट सबमिट करताना त्या ग्रुपचं नाव जाणार का त्या लीडरचं? नाही नाही, असाइनमेंट जे असणार आहे ना, तिथं असाइनमेंट ही त्या टीम मधल्या प्रत्येकाची तीच सेम असाइनमेंट असणार, वेगळी नसणार. लक्षात ठेवायचं.
मग टीम लीडर काय करायचं, तो रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर तो तुमच्या सर्वांना ते डिस्ट्रीब्यूट केला पाहिजे. आलं लक्षात? हॅलो, म्हणजे तो सगळ्यांनी नोट डाऊन करून अपलोड करायचा आहे. नोट डाऊन काहीच करायचं नाही. नाही तसं नाही. नाही तसं नका करू. काय करायचं माहितीये का, तुम्ही आता डिस्कशन केलं, लीडरने पॉइंट नोटिंग केले आणि त्याच्यानंतर परत तुम्ही काय करायचं, ते जे डॉक्युमेंट आहे ते डॉक्युमेंट तुम्ही प्रत्येकाला तुमच्या जे टीम मध्ये जे मेंबर्स आहेत त्यांना पाठवायचं आणि पाठवल्यानंतर ते काय करतील, अपलोड करतील. पण लीडरने काय करायचं, त्यांचे रोल नंबर पण टाकायचे बघा तुमच्या लीडर्स. मग ते तुम्ही काय करायचं, अपलोड करायचे ऍज असाइनमेंट. असाइनमेंट मग लीडरच फक्त अपलोड नाही करायची, प्रत्येक मेंबरने अपलोड करायचे ती सेम असाइनमेंट ऍज असाइनमेंट नंबर 3. येते लक्षात? सर म्हणजे एकच असाइन लीडरने करायचे, त्याच्यावर सगळ्यांचे नेम आणि रोल नंबर टाकायचे आणि ते सगळ्यांना पाठवून ती अपलोड करायची सगळ्यांनी. प्रत्येकाने करायची. हा येस, प्रत्येकाने तीच असाइनमेंट अपलोड करायची. दॅट इज असाइनमेंट नंबर 3. ओके सर. लक्षात आलं का? ओके, सो लाईक वीज यू कॅन. आणि सर ग्रुप डिस्कशन लेक्चर मध्ये होणार का, लेक्चर नसलं तर म्हणजे? नाही ते तुम्ही हॉलिडेला करायचंय ते. तर ते रेकॉर्ड करायचंय का? येस, रेकॉर्डिंग असलं पाहिजे ना. खूप चांगलं आहे ते रेकॉर्ड. इफ यू डू द रेकॉर्डिंग इट इज अ गुड डॉक्युमेंट फॉर यू ना. एक थोडक्यात ते प्रूफ राहते ना, ते आम्ही डिस्कशन करूनच हे पॉईंट सगळे काढले आहेत. मिळू दे ना, प्रत्येकाला जरा बोलायची संधी मिळाली म्हणजे थोडस कॉन्फिडन्स वाढतो ना. बट एव्हरीवन शुड कॉन्ट्रीब्यूट. Getting? So that leader should request, yes, you please, what is your contribution? इथं इन्व्हॉल्व करता आलं पाहिजे. आता ते काय करतील, त्यातले 6 पैकी 4 जण बोलतील आणि 2 जण निवांत मस्त होईल. ते काय उपयोगाचं, लक्षात ठेवा. एव्हरीबडी हॅज टू कॉन्ट्रीब्यूट. मग ते कॉन्ट्रीब्यूट करण्याचं आता ते थिंकिंगच करत नाही, ते कसं इंजिनियर बनणारच नाहीत. त्यांनी ते त्यांचं मत जे आहे, मे बी करेक्ट मे बी रॉंग, मग त्याच्यावर बाकी दुसऱ्यांना त्याला सपोर्ट करा वाटल्यास. ते डिबेट मध्ये कन्वर्ट व्हायला का होता का म्हणे. डिबेट शुड नॉट हॅपन, इट इज अ डिस्कशन. ते डिस्कशन व्हायला पाहिजे, त्याच्यावरती थिंकिंग व्हायला पाहिजे राईट डिरेक्शन, आणि त्यानंतर मग त्याचे काही पॉईंट्स येतील त्या पॉईंट वरती. फॉर एक्झाम्पल आता मी म्हटलं की मला आता ग्राउंड फ्लोअर पासून टॉप फ्लोअरला मला ब्रिक घेऊन जायचे, 100 ब्रिक्स घेऊन जायचे. दिस इज माय प्रॉब्लेम. मग तुम्ही काय करणार हो? मी म्हणेल आय वॉन्ट टू पिकअप, आय वॉन्ट टू टेक 100 ब्रिक्स टू द 5th फ्लोअर इन 1 hour. कसं नेणार मग तुम्ही? सांगा ना मराठीमध्ये काय करणार? You can go for the divergent thinking, na? Divergent thinking. लिफ्ट यूज करून. Yes, your contribution like this. We can use lift for lifting, for taking the bricks at the top floor. This is one. अजून असतील ना काय? आपण वर्कर लावू शकतो. वर्कर आपण लेबर. थ्रू लेबर. ओके, थ्रू लेबर यू कॅन टेक द ब्रिक्स ऍट द अपर साइड. म्हणजे ही थिंकिंग आहे, लक्षात ठेवा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का, हे खूप सिंपल गोष्टी. मग तुम्हाला ह्याच्यातून असं एक सोल्युशन काढायचं आहे की सोल्युशन काढण्याविषयी असं ह्या तुमच्या आयडियाज आहेत. दीज आर दी युअर आयडियाज, आणि त्यात आयडियाज युअर पुटिंग ऑन पेपर, आणि त्यातली बेस्ट आयडिया तुम्ही काय करा, त्याला हायलाइट करा. माझा मुद्दा लक्षात येतोय का? प्रॉब्लेम किती सिंपल आहे बघा. मला सर्व ब्रिक्स वरती घेऊन जायचंय. I want to take all the bricks at the 5th floor in the shortest span of time. हे माझा प्रॉब्लेम आहे. तर त्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन तुम्ही देताय काय? तर मी असं थॉट केलंय की आय कॅन टेक ऑल द ब्रिक्स टू द 5th फ्लोअर बाय युजिंग लेबरच्या माध्यमातून मी ती पिकअप करणार. Somebody will say
सर आय विल यूज कन्व्हेयर सिस्टम. मी कन्व्हेअर्स वापरून ते पिकअप करणार होते. शक्य की नाही कन्व्हेअरने? हॅलो, कॅन वी Yes, यूज sir. कन्व्हेयर सिस्टम ऑर नॉट? कन्व्हेयर सिस्टमने मी काय करणार, ते सगळं वरती पिकअप करणार सगळ्या ब्रिक्स. काय जणांना वाटेल आय विल यूज लिफ्ट फॉर टेकिंग द ब्रिक्स टू द अपर फ्लोअर. म्हणजे असे नंबर ऑफ सोल्युशन तुम्ही काय करणार तिथे देणार. दॅट इज व्हॉट द डायव्हर्जंट थिंकिंग. गेटिंग. आणि मग त्याच्यातून तुम्ही ज्यावेळेस तुमचे सगळे प्रॉब्लेम आल्यानंतर त्याच्यातलं बेस्ट कुठलं आहे ते सगळ्यात शेवटी तुम्ही ते फायनली कन्क्लुजनला त्या तेवढ्या एका वाक्याला फक्त हायलाइट करायचं. गेटिंग. तर ही अशी प्रॅक्टिस इंडस्ट्रीमध्ये चालते. whenever there is any problems comes at industry level, there will be a team of a design and development department. If there's a problem is there, they are thinking, they are sitting around this circular table and they discuss, they brainstorm, and they generate the number of solutions, they generate the number of alternative ideas, and by getting the number of ideas they finalize one एक technical expertise असतो, एक technical advisor. So that person will be very experienced. ते काय करतात त्यातनं एक फायनली म्हणजे फायनल कन्क्लुजन म्हणून एक आयडिया फायनल करतात. दॅट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक. ब्रेनस्टॉर्मिंग साठी म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला सोल्युशन्स तर आणले पाहिजेत, नंबर ऑफ आयडियाज आणले पाहिजेत. दॅट इज कॉल्ड एज डायव्हर्जंट थिंकिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तर ही पुढे इंडस्ट्री गेल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे, तर त्याची सवय थोडी लवकर लागायला पाहिजे. त्यामुळे फर्स्ट इयर पासून थोडं तुम्हाला ह्या करिक्युलम मध्येच तुमच्या सिलेबस मध्ये हा विषय इंट्रोड्यूस केलेला आहे. दॅट इज द रिझन. Getting. So 2 days back there was a workshop arranged by our very sober center of excellence. Okay, so that center is available in our college. ऐकलं असेल सोबत, ऐकले का सोबत सेंटर ऑफ एक्सलन्स ॲट आवर इन्स्टिट्यूट? बेंगलोरच्या थ्रू आपण इथे एक हाऊ टू बिकम एंटरप्रेन्युअर स्टार्टअपच्या दृष्टीने आपण एक सेंटर ओपन केले आपल्या कॉलेजमध्ये. तर ज्यांना एंटरप्रेन्युअर बनायचं आहे त्याच्या रिलेटेड सगळे ट्रेनिंग, त्यांना सगळे काही गायडन्स, फायनान्शियल वगैरे वगैरे सगळ्या गोष्टीचं अवेलेबल होतात. आणि accordingly they are giving trainings, they are giving the valuable guidance to the students, those who want to become entrepreneur. तर तसं एक वर्कशॉप अरेंज केला होता त्यांनी. तर त्या वर्कशॉप मध्ये स्टुडंटला त्यांनी एक असे प्रॉब्लेम्स दिले किंवा त्यांनी प्रॉब्लेम एक घ्यायचा, त्या प्रॉब्लेम मध्ये थिंकिंग करायचं आणि थिंकिंग करून नंबर ऑफ सोल्युशन्स काढायचे. ओके. Then 2 students of last year they meet me, sir, last year you took the practice of 6 thinking hat. तर त्याचा मला फायदा वाटायला. 6 thinking hat. सेकंड एज स्टुडंट त्यांनी त्याच्यावर त्यांना थिंकिंग करायला एक विषय दिला होता. तर त्या विषयामधून त्यांना खूप इंटरेस्टिंग वाटू लागलं. The same thing is there. You want to become entrepreneur very at younger stage, so you have to follow some techniques, proper techniques, so that you will become successful entrepreneur in a shorter span of time. तर काय, मला उद्योजक बनायचं आहे, मोकळं म्हणून उपयोग नाही. त्यासाठी आपण थिंकिंग करायला शिकलं पाहिजे. थिंकिंग केलं तर त्याच्यावरती सोल्युशन मिळत असतं. विदाउट थिंकिंग यू विल नॉट सक्सेस. सो कीप इन माइंड. मग त्या थिंकिंग मध्ये असू शकतं की काही तुम्ही अजून तेवढ्या डेपला जात नाही. लेट इट बी. सुरुवात आहे. टू बिगिन विथ यू कॅन हॅव द व्हेरी व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम्स अँड सिम्पल आयडियाज. जसं जसं तुम्ही पुढे पुढे जात तसं तुम्हाला तुम्ही तुमची डेप्थ वाढते, टेक्निकल अंडरस्टँडिंग वर वाढत असते. त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचे सोल्युशन्स जे काय असते त्या क्वालिटी असते सोल्युशनला. आणि हायर जसं तुम्ही हायर क्लासला जात असता त्यावेळी तुमची थिंकिंग, इमॅजिनेशन पॉवर, एव्हरीथिंग विल बी डेव्हलप्ड. आणि त्याच्यामुळे तुमची प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅसिटी डेफिनेटली पुढे गेल्यानंतर इम्प्रूव्ह होत असते आणि यू विल बिकम सक्सेसफुल. दॅट्स ऑल. मला वाटते तर हे तुम्ही टेक्निक फॉलो करा. कन्व्हर्जंट थिंकिंग आणि डायव्हर्जंट थिंकिंग दोन्हीची पण प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ऍज अ सॅम्पल म्हणून दिलेले आहेत. दिलेली स्टेटमेंट वापरा पीपीटी मधले. नसेल तर तुम्ही तुमच्या स्वतःची ओन तुम्ही स्टेटमेंट तयार करा आणि त्याच्यावरती डिस्कशन करून प्लीज नोट डाऊन दी पॉइंट्स. Okay, and that will be your report, that will be your assignment.
आलं लक्षात? Got it, everyone? Yes, sir. Okay. Now we'll move to the next assignment. Please put the heading. Assignment on 6 thinking hat. Is my screen visible? Yes, sir. No, sir. No, sir. Now is it visible? दिसते सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Now visible. Okay. So please put the title of the assignment 6 hat technique. It was 6 thinking hat technique. 6 thinking hat technique. 6 thinking hat technique. बघा हे टेक्निक जे आहे सुद्धा हे पण तुम्हाला ग्रुप मध्ये म्हणजे करायचं आहे. So let us understand the meaning of this technique. Okay. So this 6 thinking hat was written by Dr. Edward D. Bono. So this 6 thinking hat and the associated idea, parallel thinking, provides a means for groups to plan the thinking process in a detailed and cohesive way, and in doing so think together more effectively. Okay, to think whatever the problem is there, we have to think it, we have to think in a group, in a team, to get the effective solution for that, right? So let us understand how it is actually parallel thinking and all that. So whenever I say thinking hats, so there are colored hats. Total hats are baga: blue colored hat, red colored hat, black colored hat, yellow colored hat, then green colored hat, and a white colored hat. Getting? So this hat you have to assume you have weared. तुम्ही हे wear केले तसं assume करायचं, and you have to think it. मग ज्यावेळेस तुम्ही blue hat wear कराल, बघा, when you will wear blue hat, how you are thinking, what is your direction of thinking? So person who will wear the blue hat, so if you see the meaning of the blue hat is about process control. It is about process control, or whatever the process is there, whatever the controlling part you can it is given, or it is the meaning of that blue hat, it is related to process control. ज्या पर्सनने ब्ल्यू हॅट घातलेले आहे त्यांनी फक्त प्रोसेस कंट्रोल करायचे. दॅट मीन्स व्हॉट, दॅट पर्सन हॅज टू समराइज कन्क्लुजन्स अँड द डिसिजन्स. म्हणजे तुम्हाला त्या डिसिजन देणं, कन्क्लुजन काढणं किंवा समराइज करणं हे काम कोणाचं आहे? ज्या पर्सननी ब्ल्यू हॅट घातलेली आहे लक्षात ठेवा. The person who has weared blue hat, that person has to control the process of thinking. That is very important. And you have to summarize whatever the discussion is happened in your team. That should be summarized. Whatever the discussion happened, we have to come with the conclusions, or if you want to have some decision, so that decision making is with the blue hat person who has weared the blue hat. That person has to give the conclusions or the decisions for a particular problem. Okay, I hope blue hat's meaning काय सर्वांना. त्याच्यानंतर पुढची हॅट आहे the red hat. Its meaning is this red hat is associated with the feeling and emotions. ज्यावेळेस पर्सन रेड हॅट घातली असेल त्या प्रॉब्लेम कडे बघताना इमोशनल थिंकिंग करायचं, इमोशनली बघायचं. So we have to see the emotions and the feelings. Getting? So the red hat allows people to put forwarded feelings without a justification or the prejudice. Okay, so whatever the feelings are there, you have to whatever the problem you have taken, or for the problem you have taken for discussion, that person who has weared the red colored hat, त्यांनी फक्त इमोशनली थिंकिंग करून त्याच्यावरती सोल्युशन कडे जायचंय किंवा सोल्युशन द्यायचंय. त्याच्यानंतर पुढे आहे black colored hat. So this black colored hat meaning is, or the qualities required: difficulties, risk, weaknesses. So it is related to the logical negative aspects. The person who has wear the black colored hat,
should present a logically negative thoughts or the logical negative points. त्यांनी फक्त लॉजिकली निगेटिव्ह पॉइंट्स कशा आहेत त्याच्याबद्दल प्रॉब्लेम बद्दलचे ते फक्त हायलाइट करायचे. त्यानंतर पुढचं आहे येलो कलर्ड हॅट. सो इट्स मिनिंग इज इट लुक्स फॉर बेनिफिट इन एनी सिच्युएशन. म्हणजे बेनिफिशियरी कसं होईल किंवा मला बेनिफिट कसं आहे त्याच्या दृष्टीने तो विचार करणार. पर्सन हू विल विअर द येलो कलर्ड हॅट विल थिंक फ्रॉम द बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्ह्यू अँड as per the depends on the situation. So this hat encourages a positive view even a people who are always critical. Okay, so this, let us understand, you can understand the meaning of yellow colored hat. This hat encourages the positive view even in people who are always critical. So whatever the encouragement is there, so person will wear the yellow colored hat. Then this green colored hat, the person who will wear the green colored hat always try to give the alternative solutions, ideas, or the creative thinking. Okay, so the green hat is for creative thinking and generating the new ideas. जे एखादा प्रॉब्लेम असेल त्याच्यावरती न्यू आयडियाज सजेस्ट करणं किंवा क्रिएटिव्ह त्याला सोल्युशन देणं, ते that work or that it goes to person who wear the green colored hat. And the last hat is white colored hat. This white hat is about data, information and fact. जे व्हाईट कलरचे हॅट ज्या पर्सन घातले त्यांनी फक्त फोकस आपला कशा असला पाहिजे, or will think about the data, what is the statistics or information or the facts. त्याच्यावरतीच फक्त त्यांनी बोलायचंय. They will not talk different than this. They will put the facts and the काय एखादा प्रॉब्लेम असेल त्या प्रॉब्लेमचे कन्सर्न they have to present the facts, data, information or the facts. Okay, so this is about the a thinking, parallel thinking technique by wearing the different hats. हे अशा वेगळ्या हॅट्स घालून तुम्हाला तसं थिंकिंग करायचं. आता काय होतं, मी म्हटलं मग अशी डिबेट होत असते, तर डिबेट जर टाळायचं असेल तर तुम्हाला अशा हॅट्स वेअर करून त्या प्रॉब्लेमला बघायचं आहे आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला सोल्युशन्स त्या ठिकाणी मांडायचे आहे. अजूनही तुम्हाला डिटेल मध्ये याच्याबद्दल हे मिळेल, म्हणजे पॉइंट्स मिळतील. यू कॅन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. बघा, व्हाईट कलर्ड हॅट, इट इज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन. सो वेअर ऑलवेज that person will think or talk about the statistics, comparisons, facts and the information. म्हणजे ते फक्त स्टॅटिस्टिक्स मांडणार, त्याच्या रिलेटेड स्टॅटिस्टिक्स, कंपॅरिझन पॉइंट्स, फॅक्ट्स मांडणार. त्याचं फक्त जे काय व्हाईट कलरची हॅट ज्यांनी घातलेली, ज्यांनी रेड कलर हॅट वेअर केले त्यांनी काय करणार, दे विल एक्सप्रेस फिलिंग्स, इमोशन्स, इमोशनल आस्पेक्ट्स, इमोशनली बोलणार ते कधी पण. Then third is black colored hat. So its meaning is cautions, problem or risk or difficulties, weaknesses. Okay. म्हणजे त्या प्रॉब्लेम बद्दलचे जे डिफिकल्टीज शेअर करण्या, रिस्क काय आहे, विकनेस काय आहे त्याच्याबद्दल ते बोलणार ब्लॅक कलर हॅट पर्सन. Then yellow colored hat, it is representing positive thinking, positive thoughts. So what benefits I will get about if optimistic opportunities. Okay, then green colored hat, it is meaning is creative or the creativity. So that expresses about the new ideas, new perspective, alternative solutions. मी तुम्हाला तिथं थिंकिंग करताना, सोल्युशन देताना अल्टरनेटिव्ह द्यायचा आहे किंवा न्यू आयडियाज त्या ठिकाणी मांडायच्या, एक्सप्रेस करायच्या, न्यू पर्स्पेक्टिव्ह त्या ठिकाणी प्रेझेंट करायचे. And last is the blue thinking, means blue colored hat. Meaning is thinking. So where if you see the meaning, managing the things, thinking, focus, summarize, or whatever the process is there, we have to go for the controlling and the decision making. So person with blue colored hat will control the processes or make the decisions or summarize the whatever the discussion is made. That work is belongs to blue colored hat person. Okay, so this is the meaning and the its description. बघा आता माइंड मॅपिंग तयार केले बघा, 6 थिंकिंग हॅट वरती माइंड मॅपिंग. कॅन यू सी इट? इज इट विजिबल? Yes, sir.
6 थिंकिंग हॅट्स वरती बघा त्यांनी कसं केलंय मॅपिंग, माइंड मॅपिंग चार्ट. बघा ज्यांनी कोणी माइंड मॅपिंग चार्ट केलेलं नाहीये त्यांच्यासाठी हे चांगलं आहे बघा एक्झाम्पल. त्यांनी हे रेफर करून ऍज इट इज काढलं तरी चालेल, काढायचं. खूप मस्त आहे. दिस इज गुड वन. Okay, there are certain rules now to implement or to practice six thinking. So there are certain rules. Okay, use blue hat at the beginning and the end. The blue hat is usually worn by the team leader. जो कोण टीम लीडर असेल त्यांनी कुठली हॅट वेअर करायची? ब्ल्यू कलरची हॅट. Hats can be used as a sequence of 2, 3, 4 or more hats. Okay. Not necessary to use every hat. These are the certain rules. Now you can see the instructions to perform this activity of six thinking. So there are certain instructions that we have to follow. Six thinking hat activity involves the whole class. One student or the lecturer will act as a class facilitator and timekeeper. म्हणजे timekeeper साठी we can take the help of faculty member. One student will write on the whiteboard the class findings. One student will document the findings into the word template. म्हणजे जे leaders असतील ते document तयार करतील. Whole class will do parallel thinking to discuss the problem. Okay. आता इथं पूर्ण क्लास म्हटलेलं आहे, पण नाउ फॉर द बेटर प्रॅक्टिस or for everybody's contribution, I have formed the very small groups आपण इथे ठेवून केले, प्रत्येकाला संधी मिळाली पाहिजे. So you can see the instructions. So 3 minutes will be given to the person who has wear the blue hat. म्हणजे ज्यांनी ब्ल्यू हॅट घातली आणि तो कंट्रोलर आहे किंवा प्रोसेस कंट्रोलर आहे, डायरेक्टर आहे, तर त्यांना फक्त 3 मिनिट झाले ते दे विल ओपन द टॉपिक फॉर द डिस्कशन. ते काय करणार? टॉपिक ओपन करणार डिस्कशन साठी. And accordingly the discussion will start in the team. Then next 3 minutes will be given to the person who wear the white hat. ज्यांना व्हाईट हॅट दिलेले आहे त्यांना 3 मिनिट जल्दी बोलण्यासाठी डिस्कशन साठी दिले जातील. फॅक्ट्स अँड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लेम. दे विल पुट ओनली फॅक्ट्स अँड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लेम. जो काही प्रॉब्लेम तुम्ही आहे दिलेला आहे ते प्रॉब्लेम साठी जे फॅक्ट्स असतील किंवा इन्फॉर्मेशन असेल त्यांच्याकडे, व्हाईट हॅट वेअर केलेल्या माणसांनी जे थिंकिंग केलेली त्यांनी फक्त काय करायचंय? फॅक्ट्स आणि इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट करायचे. तर पुढचे 3 मिनिट दिलेत कोणासाठी? रेड हॅट साठी. द रेड हॅट पर्सन विल लुक्स द प्रॉब्लेम फ्रॉम द फिलिंग टुवर्ड द प्रॉब्लेम्स, इमोशन्स टुवर्ड द प्रॉब्लेम्स. म्हणजे इमोशनल ते बोलणार, लक्षात ठेवा. देन पुढचे 3 मिनिट्स दिलेत ब्लॅक हॅट पर्सन साठी. सो व्हॉट आर द निगेटिव्ह आस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. जो काही प्रॉब्लेम असते त्याच्या रिलेटेड लॉजिकली निगेटिव्ह काय काय आस्पेक्ट्स आहेत दॅट विल बी शेअर्ड इन द डिस्कशन. पुढचे 3 मिनिट्स येलो कलर्ड हॅट पर्सन साठी असतील. व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ पॉझिटिव्ह आस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लेम. ओके. नेक्स्ट 3 minutes will be given to the green hat person, so that will think to provide the alternative solution to the problem or the something creative ideas related to the problem. Okay. Then 7 minutes will be given to again last. बघा ओपनिंग त्यांनी ब्ल्यू हॅटनेच केली आणि क्लोजिंग करताना पण ब्ल्यू हॅटने करायचे. So that will time allotted will be 7 minutes. So because blue hat person will summarize whatever the discussion has happened, okay, or whatever the decision that you want to present, common decision that you want to present will be through the blue hat person. So total time allotted will be 25 minutes. 25 मिनिटांमध्ये तुमचे डिस्कशन व्हायला पाहिजे आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्ही जे काही तुमचं डिस्कशन झाले त्याप्रमाणे पॉइंटचं नोटिंग करायचं आहे. तर ते नोटिंग कसं करायचं रिपोर्ट मध्ये, तर पुढे मी सॅम्पल रिपोर्ट दाखवतो विथ एक्झाम्पल. कॅन यू सी द एक्झाम्पल? हॅलो, इज इट विजिबल? येस सर. येस कळतंय प्रोग्राम चाललंय सगळं? समजते सर. हा बघा, तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन जर फुल्ली असेल तर तुम्हाला समजणार आहे. उगं काय तर बघायचं म्हणून बघत असेल तर मग नाही समजणार. पण एनी हाऊ यू हॅव टू अंडरस्टँड, यू हॅव टू डू दिस एक्सरसाइज. बघा एक प्रॉब्लेम दिलाय बघा मध्ये, काय तर दिसतंय का बघा? ग्रीन हॅट, ब्ल्यू हॅट, रेड हॅट, व्हाईट हॅट, येलो हॅट. त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम लिहायचा, लक्षात ठेवा. मिडलला काय लिहायचा? प्रॉब्लेम लिहायचा.
प्रॉब्लेम काय येतं बघा, काय दिलंय प्रॉब्लेमचं स्टेट इथं काय, शॉपिंग लिस्ट आहे. करेक्ट. हा शॉपिंग लिस्ट वर तुम्हाला थिंकिंग करायचं लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्ही 6 थिंकिंग हा टेक्निक ह्या शॉपिंग लिस्ट वरती बोलायचं लक्षात ठेवा. मग आता बघा, ज्यांनी ब्ल्यू कलर हॅट आहे ते काय करतील, ज्यांनी ब्ल्यू हॅट कलर जे हॅट घातलेले आहे ते काय करतील बघा, त्या शॉपिंग लिस्ट कडे बघून ते त्यांचे विचार मांडतील. दे विल मेक डिस्कशन, दे विल प्रेझेंट. काय म्हणताय, स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम द ब्ल्यू हॅट. मी मग सांगितलं ब्ल्यू हॅट कोण नेहमी हा इनिशिएटर असतो. दॅट ब्ल्यू हॅट पर्सन विल ओपन दी सब्जेक्ट फॉर द डिस्कशन. त्यांचं काम जे असते ते ब्ल्यू हॅटचं असते, प्रोसेस कंट्रोलिंग काम करायचं. त्याच्यानंतर पुढं रेड हॅट कडे यायचंय. द रेड हॅट पर्सन विल थिंक अबाउट दिस शॉपिंग लिस्ट. कसं थिंकिंग करतात बघा, काय म्हणतात त्यांनी, ज्यांनी रेड थिंकिंग हॅट घातली आणि त्यांचं थिंकिंग कसं असते, इमोशनल असते, बरोबर आहे का. मिनिंग काय रेड हॅटचं, इमोशनल थिंकिंग ना आणि फिलिंग्स, बरोबर ना. हा, मग आता इमोशनली थिंकिंग करून ते त्या शॉपिंग लिस्ट बद्दल त्यांच्या कॉमेंट्स बघा काय बघा. पहिला पॉइंट आहे द स्पेलिंग्स आर ऑल रॉंग. जे काही स्पेलिंग त्यांनी दिले ते सगळे रॉंग आहे. दॅट इज द स्टेटमेंट. सेकंड त्यांनी म्हटलंय लिस्ट इज युजलेस. त्या काय त्यात कळतच नाही, त्यामुळे त्यांनी इमोशनली मांडलंय की स्टेटमेंट द लिस्ट इज युजलेस. थर्ड त्यांचं स्टेटमेंट आहे हार्ड टू अंडरस्टँड. समजायला अवघड आहे, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. फोर्थ, वी विल स्ट्रगल विथ गेटिंग द राईट स्टफ. खूप स्ट्रगल करत आहे. म्हणजे त्यांनी इमोशनल प्रत्येक पॉइंट जो तुम्ही ते पॉइंट्स बघितले त्यांचे कसे इमोशनल पॉइंट्स आहेत लक्षात ठेवा. त्या प्रॉब्लेम कडे बघून ते इमोशनल थिंकिंग करतात आणि इमोशनल थिंकिंग करून आलेले पॉइंट्स आहेत. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ज्यांनी रेड कलर हॅट घातलेले आहे ते थिंकिंग कसं करतायत, इमोशनली करतायत. कोणाकडे बघून ते प्रॉब्लेम जो दिलेला आहे समोर त्या प्रॉब्लेम कडे बघून त्यांनी त्याची इमोशनल स्टेटमेंट मांडलेले आहे की स्पेलिंग जे दिलेले ह्या लिस्ट मध्ये ते सगळे रॉंग आहेत, युजलेस लिस्ट आहे, समजायला डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, खूप स्ट्रगल करायचंय टू गेट दी नेम ऑफ द आयटम. नंतर फिफ्थ कॉन्ट्रीब्युशन त्यांनी केले वी हॅव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ट्राइंग टू कम्पेअर अँड इट. समजायला ते फार अवघड आहे. It takes a lot of time. So this is the emotionalism or the feelings of that particular person who wear the red hat. ज्यांनी रेड हॅट केली त्यांनी थिंकिंग त्या प्रॉब्लेम बद्दल असं केलेलं आहे. आलं लक्षात. गॉट इट. समजलं नसेल तर प्लीज मला स्टॉप करा, पण समजल्याशिवाय मला पुढे जाऊ देऊ नका प्लीज. रेड हॅट बद्दल काय आलं का. येस सर. ओके, मुलामध्ये Yes, sir. ओके. आता मी काय सर एकदा करतो, रिपीट करा ना. ओके. आता ही शॉपिंग लिस्ट जी दिसते तुम्हाला त्याच्यामध्ये वेगळे आयटम्स दिले. मग ती शॉपिंग लिस्टच्या रिलेटेड जे लिहिलेलं आहे ना ते काय कळत नाही, ते प्रॉब्लेम आहे बघा. असं आपण समजून चालू हा एक प्रॉब्लेम आहे. तर त्या प्रॉब्लेम बद्दल आपल्याला त्याची आपापली मतं मांडायची, त्याच्यावरती डिस्कशन करायचं आहे. मग डिस्कशन करत असताना थिंकिंग करत असताना जे काही आपल्या विचार येतात त्याच्याबद्दलचे ते तिथं मांडलेले आहेत. आता रेड हॅट घातला, ज्यांनी रेड हॅट घातली त्यांनी फक्त इमोशनल थिंकिंग करायचं आहे आणि ते स्टेटमेंट त्या ठिकाणी मांडायचं आहे. तर मी रेड हॅट घातली असेल तर मी काय करायला त्या लिस्ट कडे बघून माझं असं मत पहिले येत आहे की स्पेलिंग सगळे रॉंग आहेत. ती लिस्ट काय कळत नसल्यामुळे माझं असं मत आहे की युजलेस आहे, त्याचा काहीच उपयोग नाही. त्यानंतर काय मला असं वाटतं की काय समजायला फार अवघड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. खूप स्ट्रगल करायचं टू अंडरस्टँड द राईट स्टफ. त्या लिस्ट मध्ये काय दिलंय काय कळत नाही आणि वी हॅव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. म्हणजे हे सगळे इमोशनल स्टेटमेंट आहेत अबाउट दॅट प्रॉब्लेम. येते लक्षात. मग तो प्रॉब्लेम तुम्ही कुठलाही घेऊ शकता. त्या प्रॉब्लेमच्या कन्सर्न तुम्ही काय करायचे, रेड कलरची हॅट घालायची, तसं तुमचे स्टेटमेंट मानायचे. मग आता कसं आहे, तुमचे जे टीम मी अलर्ट केले 6 लोकांची, तर त्या कुणी ब्ल्यू कलरची हॅट घालायची, एकानं रेड कलरची हॅट घालायची, दुसऱ्यानं व्हाईट कलरची हॅट घालायची, चौथ्यानं येलो कलरची हॅट घालायची, ब्लॅक कलर हॅट घालायची, एकानं ग्रीन कलरची हॅट घालायची आणि थिंकिंग करायचं त्या प्रॉब्लेम बद्दल. आणि त्या प्रॉब्लेम बद्दल थिंकिंग करून ते मुद्दे तयार करायचे, असे मुद्दे लिहायचे. कळतंय का.
रिपोर्ट कसा करायचा असंच करायचं, दिसतोय का माझ्या समोर? मध्ये बरोबर 4 ला प्रॉब्लेम येणार इथं, आणि नंतर मग हे कलर्स दाखवायचे, आणि त्याच्यानंतर त्याची स्टेटमेंट जे काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे प्रत्येकाच्या समोर. अंडरस्टूड? आता कळालं का? व्हॉट हॅपन? हॅलो, मीटिंग बंद झाली.